네, 그럼 두 번째 팀 발표 시작하겠습니다. 네, 시작해주세요. Responsibility. Respond is the knowledge of responsibility, the ability to respond to the result that other things you don't. This is responsibility. Nowadays, the earth has been constantly sending us the signals. We must respond to them and take a responsibility. Therefore, we started these two projects. In 2019, the amount of marine waste in Korea was 108,000 tons. Of this, 53% are abandoned fishery goods. WasteNet accounts for half of this. There are 1.1 million domestic marine life carrying WasteNet a year. These dead marine creatures become a bait to entice other creatures into the net. It becomes a vicious cycle of repeating this over and over again. You probably didn't know about this. Likewise, society lacks information about marine waste. According to a public perception survey, 73% of the respondents said the problem was serious. However, 64% said they did not know well about it. To solve these problems, we set up a marine waste upcycling brand, Chonnam. Chonnam gives new value to marine waste by upcycling and approaches consumers familiarly. We want to make everyone's life a practice for environmental preservation with the mission of let's create our world where all living things can live together. So we made a reversible net bag using a waste net. Here's why. First, the bag visually shows the characteristics of the net, the catch and hold the fish. Second, we use bag every day and it has a lot of exposure, so we can expect to promote the waste net. As a result of analyzing consumers of upcycling products, there was a high demand for fashion products, and the main consumers were women in their 20s and 30s. We selected them as targets considering their consumption characteristics. After that, we conducted a survey to analyze the needs of the targets. As a result, design, practicality, and hygiene were the main considerations when purchasing upcycling products. Reversible net bag reflects these three factors. First, you can make a two-way style by turning it inside out. Second, we made a pouch with a strong and flexible anchovy net. Third, after cleaning twice, check the quality and hygiene to make it clean. In addition, we made multi-fabric and calendar posters as sub-items. Multi-fabric uses GRS certified fabric by recycling plastic, which accounts for 47% of the marine waste. The calendar posters allow consumers to participate in recycling themselves. After a year, you can cut the calendar and give it to 6 people as postcards. This is our business model. We receive waste nets from fishing village and sell upcycling products to consumers. Through this, we contribute to the purification of the marine ecosystem. Here's how the project goes. We visited the south coast and received waste nets. A total of 3 prototypes were made in consideration of the amount and kind of the net. At first, it did not function as a bag because it was made only with the net. Next, we added fabric to the net, but it was difficult to sew because of the large mesh. So we used anchovy nets with small mesh. After registering as a business operator, we are conducting distribution such as flea market, funding, and entering offline power stores. We conducted campaigns and education to raise awareness on marine waste and marine flooding activities to environmental preservation. Chonnam will continue to carry out these activities. Through these activities, we improve awareness by informing more than 100 people about the value of marine waste. Through product sales and promotion, we spread the concept of upcycling and
positive perception of the product. We attracted a total of 14 million won in 4 support projects, received 8.8 million won in 7 competitions, and achieved 4.25 million won in total sales. Our SDGs are Goal 12, Goal 13, and Goal 14. We will enter the online platform, create our own website, and promote on Instagram. We are planning to make an interior product by upcycling the shell, selected as the second mine waste. Now and forever, we will continue to move forward with sympathy to the signal sent by the sea. What's the difference between these? Just their appearance. Despite the same nutrition, the uglies are just thrown away. According to data, 30% of the total output is treated as agricultural products, most of which are incinerated and reclaimed. The incineration causes greenhouse gas emissions, and reclamation leads to methane gas generation and high concentration of wastewater, causing a series of pollution problems. Also, we had an interview with a farmer from Chonnam. About 10% of their total product is discarded and disposed of at a low price. So, Bigley decided to make products by consuming agricultural products to prevent the economic loss and environmental pollution. The conclusion that Bigley came out with is a passionate model that using eco-friendly agri crops. First, we found the advantage of the pet food market in selection of used agri crops. There are few items in e-commerce platform that make food from agri crops. In addition, according to this report, the size of the domestic pet food market has been maintaining a steady increase. In conclusion, the possibility of continuous market growth is expected. Second, due to the escalation of pet humanization phenomenon, people spend their pets thinking about their needs and healthy nutrition. So we believe use eco-friendly agricultural products for environment is a distinction from other products. Also, we adopted freeze drying, which is the best way to preserve the nutriment of raw material. Take a look at our business model. We can solve the difficulties of the farmers by promoting the consumption of agricultural products. By buying their goods, we can make additional profits for them. Also, we provide consumers with a product, giving an opportunity to participate in value consumption, such as carbon neutrality and environmental preservation. So, we started contacting on eco-friendly farms and getting advice for recipes in August last year. First, we started the first prototype manufacturing and had a field test. And we received the participants' feedback, and the secondary product was made. Therefore, we improved the raw material processing method and reinforced the pest preference by steam treatment. After signing a farm contract, we had a contracting with manufacturing company. Finally, we made order. It has entered 5 online and offline stores for sales. Secure a total of 46 million won in subsidies from Link Plus Business Group and Idle Factory. 5.7 million won in project fund that through the more than 7 competitions. And we achieved a total sales of 3.2 million won. To make other products, we reduced the amount of agricultural waste about 1 ton. As a result, we can make additional profits
about 1,140,000 won for participating farmers. Among the SDGs, we achieved the goal number 12, 13, and 15. In order to further expand the use of public roads, we are making cruise ships that target people. In addition, we are starting to preparing for not only for sales on big visitor sites and neighbor smart store, but also promoting Instagram. Starting with the current farm contract, we are starting first prototype manufacturing in July this month, and we preparing to fundraising for this year and make effort to realize our vision, and we start to selling the product in earnest next year. By doing so, we will coexist with the response of the healing to the signal sent by the earth. Responsibility for environmental destruction lies with all of us. Let's act with responsibility for the only earth and life. Our efforts are never small at all. 네, 지금부터 5분간 Q&A 시간 갖도록 하겠습니다. 네, 먼저 말씀해주세요. 포션에 대해서 질문이 있는데요. 일단 그물을 수거하고 세척하는 게 굉장히 그걸 지금 안 하고 있는 거를 갖다가 또 만들려는 거잖아요. 동기를 부여하고. 네, 그런데 지금 어떤 식으로 그 폐금을 수거 세척하는 거를 진행을 하셨는지 그리고 동기를 어떻게 부여를 해서 자발적으로 할 수 있는 그런 걸 마련된 건가 네, 저희는 시제품 제작을 통해서 목포, 제주, 남해 등의 5,000개 마을과 수많은 컨택을 했었는데요. 현재는 멸치그물을 공수하기 위해 남해 폐그물 처리 집화장과 연계되어서 안정적인 원료 공급을 하고 있습니다. 또한 현재 시장 초기 진입 단계여서 수요를 말씀드리기 어렵지만 한 달에 50개 정도의 가방의 수요가 발생될 것으로 예상되기에 남해 멸치그물 집화장에서 10kg 정도의 그물을 공수해 놓은 상태이고 지속적인 공급을 위해서 리티나 컨택을 정기적으로 하고 있습니다. 그러면 그거는 이미 저기 수거된 폐기물을 활용하는 거지 지금 바다에 버려진 폐기물을 다시 모으는 건 아닌 거죠? 바다에 버려진 폐기물을 남해 폐기물 처리 집화장에서 모아올 것을 저희가 사용합니다. 그리고 덧붙여서 한 말씀 드리자면은 포션이 제안하는 거는 폐기물을 재활용하는 것, 업사이클링 함에도 있지만 더 크게 말하자면 폐기물이 이렇게 문제가 되고 그 상황을 사람들이 알리는 것을 좀 더 주안점에 두는 활동을 집중하고 있습니다. 그래서 이런 부분을 좀 감안해 주셔서 주시면 될 것 같습니다. 댓글 하나가 좀 궁금한 게 있는데 농산물이 못생겼다고 해서 농업은 안 했거든요. 사람도 그 가공하면 먹을 수 있는 가공식품이 많은데 왜 그 펫 쪽으로 하신 건지 좀 궁금해요. 저는 먼저 펫푸드 시장의 성장률을 보고 질문하고 있습니다. 펫푸드 시장의 성장률은 먼저 2020년도에 1조 3천억 원을 규모를 달성하였고 2021년도에는 1조 5천억 원의 규모를 달성하였습니다. 펫푸드 시장은 매해 평균 10에서 20%로 꾸준히 성장하고 있었으며 저희는 폐기되는 온라인 상품을 활용한 시장에서 그냥 말씀드렸잖아요. 네. 그러면 선생님 농산물을 가지고 한다는 거에 우선 포커스 하신 거지 이거가 뭐 프리미엄이나 뭐 그런 거에 대한 건 아직 포커스 안 하신 거죠? 네, 저희는 온라인 농산물을 활용한 식품을 제조하면서 포커스 하신 거죠? 네, 맞습니다. 다른 사회회사가 지금 한국에서 만든지를 보고 지금 펫푸드를 만들고 있을 텐데 그 펫을 키우는 사람들의 입장에서는 어떠한 그런 펫들의 영양 요소 이런 것도 중요시 할 것 같은데 그냥 야채로만 어글리한 야채로만 한다면은 소비자들한테 어떠한 처리라고
못난이 농산물을 활용한 알려주는 공주 간식을 제조하였고 저희가 시장 진입 당시에는 프리미엄 간식으로 활용하기보다는 친환경 유기농 못난이 농산물을 활용한 비교육 간식이 존재하지 않았기에 저희가 설명을 갖추어 진입할 수 있다고 생각되어 진입하게 되었습니다. 포션은 지금 매출은 없는 거죠? 스테이크는 매출은 없는 거죠? 네, 지금 현재 350만 원 정도의 매출 아, 나왔습니다. 매출이 있어요? 네. 450만 원? 네. 포션의 매출에 대해서 한 말씀 드리자면은 현재 저희가 제품을 생산하고 이제 소비자분들에게 전달하는 과정이 있어가지고 실제로 제품을 출시한 지는 아직 7월 초가 처음입니다. 지금 꾸준히 매출을 좀 향상시키고 있기 때문에 이 부분도 좀 참고하셔서 주시면 좋을 것 같습니다. 매출의 기준은 7월 10일부터인 거예요? 450만 원. 가방 하나 얼마나? 가방 7만 원대로 네. 그중에는 이게 좀 가격, 한국이 프라이팬이 돼야 된다고 생각하는 경우는 있거든요. 결국은 좀 바이럴이 제일 중요할 것 같고, 혹시 뭐 생각 없이 바이럴을 줘야 된다고 생각하시거든요. 그래서 마리님들이라든지 아니면 프라이팬 같은 경우에는 그 폐기물이 다 다르기 때문에 이게 아이템마다 다르다는 키포인트로 바이럴 처리를 하지 않으시고 팀이 가지고 계시고 바이럴 처리를 할수 있어요. 저희 마지막 네, 맞아요. 하나 더 준비해봤습니다. 저희는 디자인점도 리버시블 기능을 추가해서 3열점을 주었는데요. 리버시블 기능을 추가해서 매트 파트와 베이지 파트 두 가지로 다양한 스타일링을 가능하게 하였고 매트 파트를 통해서는 그거의 커스터마이징으로 소비자들의 대상 품질이 가능하게 했고 베이지 파트로는 금이 덧대어져 있지 않은 원단이기 때문에 계절감을 극복하여서 사계절을 착용할 수 있도록 제품의 범용성을 높였습니다. 그리고 한마디 붙이자면 지금 저희가 활동하고 있는 것 중에서 플로깅이라든지 다양한 소셜미디어를 통해서 제품에 대한 홍보와 재생산을 유도할 수 있는 필드 재생산을 유도할 수 있는 활동을 지금 진행하고 있습니다. 그래서 이런 부분을 조금 더 나중에 수익이 창출이 된다면 캠페인이라든지 다양한 활동 홍보를 통해서 이제 매출과 관심의 증대를 유도하도록 생각했습니다. 네, 이제 시간이 모두 끝났습니다. 두 번째 발표팀 수고하셨습니다. 부탁드립니다. 지금부터 쉬는 시간을 10분 정도 가질 예정입니다. 제 시간 기준으로 지금 3시 24분이고요. 3시 34분까지 쉬는 시간이 있다가 바로 세 번째